जी मैं लालिमा शर्मा ते स्वागत है तुहाडा मिट्टी एंड माइल्स NRI UK दे नवे एपीसोड दे विच। अज मैं तुहानू लैके चली हाँ ओडबी दे विसाखी मेला दे वल। ओडबी विसाखी मेला अपने 5वें साल दे विच एंटर कीता है। एक काफ़ी धूम-धाम दे नाल ऑर्गेनाइज कीता जांदा है ओडबी पंजाबी कम्यूनिटी एसोसीएशन दे वल्लों। ते चेयरमैन मक्खन सिंह दा कहना है कि बहुत सारे लोग आंदे ने ओडबी विसाखी मेला दे वल क्योंकि वो अपने कल्चर नू इंजॉय करना चाहते ने, म्यूजिक नू इंजॉय करना चाहते ने। ते इस विसाखी मेला दे विच पहुंची ओडबी दी मेयर जसवीर कौर चौहान ते उन्हां ने कहा कि जदों तो ओह इस एरिया दे विच रह रहे ने काफ़ी रेयर हुंदा है कि वो इस तरह दे मेले दे विच जाण, बट हुण जदों ओडबी दे विच विसाखी मेला होया है ते वो इस मेले नू काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रही है क्योंकि इस दे विच पंजाबी कल्चर दी खुशबू आउंदी है। ते आओ तुहानू लैके चलदे हां ओडबी विसाखी मेला दे वल। We're here in Leicester today at the Vaisakhi Mela organised by the Oddby Punjabi Community Association. We'll be talking to the organisers today to talk about what this event means to them and also talking to the people who are attending this event today. Let's go and check out and see what's happening. Mayor of Oadby and Wigston, I'm really privileged that I have been invited to this Punjabi Vaisakhi celebration because I'm Punjabi Sikh or initiated Sikh. In other words, I have taken my Amrit as well. So, you know, it's wonderful to come to different types of Vaisakhi programs, and this is one of them. I believe it's important because when I was being brought up in this country, we didn't used to have that many events. And obviously, you followed what the English or the British background events were, so you attended those. And I learnt more about them than actually our culture. So I feel that it's very important that our youngsters, especially those that have been brought up or are born in Britain or in any other foreign countries, you do know about their heritage and their culture and tradition, which is very important for them because that way they know where they come from and they know what their history is as well, because we in India overall, let alone Punjab in India, we have a very rich history as well. So what do you think of today's event? I think it's been a massive success. So it's my dad who is running these events. He's trying to bring the community together. He's been doing it for 5 years and it started off really, really small. So to see so many people come and enjoy the food, enjoy the music, it's been really lovely. I don't think many people know where Punjabis come from or what we're about, but also just for everyone to come together. It's not just for Punjabi people, it's for everybody to enjoy, get together, have somewhere to go, have something to look forward to, especially maybe elderly people who don't get out of the house as much, have something to look forward to. So yeah. ओडबी विसाखी मेला ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਟੋਲ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਭੰਗੜਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦੇ ਆ, ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਵੈਂਟ ਲਈ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਆ ਕੇ ਸਾਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਡਾਟਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਦਾ ਆ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰੈਡੀ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਬੱਚੇ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਆਈ ਲਾਈਕ ਟੂ ਕਮ ਹੇਅਰ ਆਲ ਦਾ ਟਾਈਮ। ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ ਉਹ ਬੜਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਇੱਥੇ ਤੇ ਲੋਕੀ ਤੇ ਖਾਣਾ ਬੜਾ ਸਵਾਦ ਆ
ਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਬੜਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਬੜਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਭਈ ਅਗਲੀ ਵੀ ਵਾਰ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਵੀ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਭਈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ। I think it's been a really lovely day. It's been so nice to see the whole community come together from different areas around Leicester. The representation has been great, the variety of music and food. It's been a really nice afternoon for the kids to enjoy as well. What's been the highlight for you for today? The Bhangra, definitely. The music and entertainment. Oh, and the food was amazing too. I like the drumming and I like the sort of the singing. I thought it was very good actually. Yes, it's nice to sort of bring sort of the whole community together and have a community event. ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਈਏ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਰਿਸਪੈਕਟਡ ਸਪੀਕਰ ਐਂਡ ਆਥਰ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਨੂੰ ਮਾਡਰਨ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਾਰਪ ਫੋਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਨਾਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। 1980 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਯੂਕੇ ਮੂਵ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਧਰ ਹੀ ਰਹਿ ਕੇ ਇਹ ਸਿੱਖ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਮੋਟ। ਆਓ ਫਿਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ। But let's talk about you born in Punjab and tell us a bit about that, which city you born and when you move into the UK. I was born in Nabha, but didn't live there. So because my father was an instructor at the National Defence Academy in Khadakwasla, Pune. So the first 10 years of my life was spent in this army area, which was really, really very interesting. I loved being over there. The bonhomie between the different services was wonderful. And so I was there with my family till 1962. And then my father moved to Shimla in 1962. I became principal of the Punjab University College in Shimla. So we moved over there and I had part of my schooling over there in St. Edward's School. That was a very interesting time in Shimla. We used to trek about 3 miles with a big backpack of books on my back. Very interesting. And in the winter, we used to go to the only open-air ice skating rink in Shimla, which we really loved and enjoyed. So, 8th standard, my mother decided to pull me out of the convent school because basically they were not teaching Punjabi. Even Hindi was taught only in the 4th standard. So she said कि माँ बोली आनी चाहिए है। बोल तो सकता सेगा मैं, समझ भी सकता सेगा, but I could not write or read properly. So I was pulled out of the school. ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਨਾਨਾ ਜੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਹੈਗੀ ਸੀ at a height of about 5,000 feet because Shimla is at about 8,000. ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪਰੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਠੀ ਸੀਗੀ। So we spent the next nearly a year in Saproon. So my mother taught me how to write, read Punjabi properly. And the result was that the matriculation exam that I gave, Punjab University matriculation exam, I took Punjabi as one of my subjects. And by grace of God, I passed that. So I thank my mother now because now I can read the Guru Granth Sahib and all of that as well. So after that, my father became director at the Punjabi University, Patiala. So 1968, 1970, moved to Patiala. So Patiala ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫਿਰ college and university education was done over there. And again, a very beautiful city. And Maharaja Patiala ਦੀ ਰਿਆਸਤ ਹੈਗੀ ਸੀਗੀ. So in fact, Maharaja Patiala used to meet my father sometimes in Shimla. And whenever he met my father, he would touch his feet because my father happened to be his instructor at National Defence Academy, Pune. So, badi respect karta siga hamesha hi. So, politics aside, of course, that is completely different. And these days, you know, aajkal de bachche teachers the respect nahi karte hai, which is unfortunate.
So that was my time in Patiala. ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ I moved to Delhi also. So ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ. I worked for the export house over there. I did few other things and then I was selected by Godrej, multinational company. So I became their representative, the sales and executive representative in Amritsar. So Guru Di Nagari, Amritsar chale gaye. So that I really enjoyed. I was on my own. So I used to go regularly to the Golden Temple. The first day that I went to the distributor's place, because he had to take me around, and he said, Paji, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਕਿਉਂ ਆ ਗਏ ਹੋ? I got there about 10 o'clock. ਕਹਿੰਦਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ 11 ਵਜੇ ਆਇਆ ਕਰੋ. Then we'll do the rounds of the shops. So, and then the first thing he would do ਕਿ ਚਲੋ ਲੱਸੀ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਆ. ਫਿਰ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ. ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਬੜੀ ਮੌਜਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਨ. ਤੇ ਆਫ ਕੋਰਸ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਾ ਰੈਗੂਲਰਲੀ. So I really enjoyed that. And then circumstances happened that I came to UK, that I came over here. And then I took up a job with Chubb Security, which was in fact a similar company to Godrej because they had collaboration. So I worked with Chubb Security for a number of years. And then after that, I changed. I became a Metropolitan Police interpreter for a number of years. I really enjoyed that as well. And then eventually got into business as well. But in between getting into business and my job, I managed to co-write 2 books. So one was Stories from the Sikh World, and this was published by Robert Maxwell's publishing company. And the other one was Adventures of Hanuman, which was published by BBC hardback publishings. And then I was fortunate enough to co-write and also act in a Radio 4 play on the partition of India. So this was some of my journey in UK. I actually stayed most of the time in Ealing in London and used to go to the Shepherd's Bush Gurdwara, which is the historic Sikh Gurdwara over there. As you talk about your challenges and you talk about your business failure, not even once, twice, how you bounce back? So, in business, things go up and down sometimes. And it so happened that my business went down, mainly because I was supplying home furnishings, soft furnishings to one of the biggest retail groups in the north, Rosebees and Fabric Warehouse. They had about 150 stores. So I had a partner in India, a very nice guy, and I used to import from there and supply ready-made home furnishings like curtains, cushions, throws to this store group and a few others as well. But then what happened was a chemical company from India came and they took over Rosebees and Fabric Warehouse. And they had some hidden agenda, I think, because within 1 year, they had declared bankruptcy. So with that, my business suffered badly, so I decided to close it down and move to India. So I moved to India for about 6-7 years, I think, trying to set things up over there. But ਉਹ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ way of thinking, business way of thinking, ਬਹੁਤ different ਹੈਗੀ ਹੈ from the UK. ਇੱਥੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, you take things for granted and things happen as per what somebody said that, yes, I'll do this for you. But that's not the way things happen in India. So it was a journey. Life ਦੇ ਵਿੱਚ you go through many ਪੜਾਓ. ਕਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਈ you make a lot of money, you lose a lot of money. It's part of life. So that's what happened in India as well. So eventually I had to come back, and it was impossible to come back to London because London, as you know, is very expensive. So opportunity मिली, मैं कहा चलो फिर लेस्टर च अपने डेरे पाने हैं थे. So Leicester च रहा. It was a tough time as well,
but slowly and gradually I built myself up. Moving from Punjab to London, London to Leicester, and new journey started during COVID. You came an author as a writing a books. Tell us about that. ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਕ ਦਾ ਪਲਾਨ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ, ਸੋ ਮੈਂ ਫਿਰ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਆਰਟਿਸਟ ਕਿਹੜੇ ਲਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਗੂਗਲ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਆਰਟਿਸਟ ਇੱਥੇ UK ਦੇ ਬੈਸਟ ਰਹਿਣਗੇ। ਤੇ ਦੇ ਕੇਮ ਅਪ ਵਿਦ ਦ ਸਿੰਘ ਟਵਿਨਸ, ਟੂ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਲੇਡੀਜ਼, ਟਵਿਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਰਟ ਵਰਕ ਦੇ MB ਫਰੋਮ ਦ ਕੁਈਨ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਗਰ ਇੱਕ ਆਰਟ ਵਰਕ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਲਿਮਿਟਡ ਐਡੀਸ਼ਨ, ਦੇ ਵਿਲ ਚਾਰਜ ਯੂ £2000। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਰਟਿਸਟ ਤੇ ਪਰਫੈਕਟ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਆਰਟ ਵਰਕ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ 6 ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਰਟ ਵਰਕ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਬਾਣੀ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਵੇ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਪਲਾਨ ਦਿਸ ਬੁੱਕ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ 2 ਮਹੀਨੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਟਰਾਈ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਈ ਰੀਸੈਂਟ ਦੈਟ ਸੇਮ ਈਮੇਲ ਦੁਬਾਰਾ ਭੇਜੀ ਮੈਂ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੌਰੀ ਵੀ ਵਰ ਵੈਰੀ ਬਿਜ਼ੀ ਵਿਦ ਕਮਿਸ਼ਨਿੰਗ ਵਰਕ, ਅਤੇ ਦ ਕੌਨਸੈਪਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਲਿਵਰਪੂਲ 'ਚ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਲਓ। ਸੋ ਮੈਂ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਟ ਵਰਕ ਲੈ ਕੇ, ਅਤੇ ਬਾਣੀ ਜੋੜੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਲਿਵਰਪੂਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ, ਅਤੇ ਦਿਖਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਕੌਨਸੈਪਟ, we would like to be a part of it. So ਮੈਂ ਕਿਹਾ before you say yes, let me just say to you that I can't afford to pay you. ਮੈਂ ਕਿਹਾ better to be upfront, ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੰਗਾ ਪਏਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ oh don't worry, we'll just do it, it's on spirituality. ਤੇ you won't believe ਕਿ 2.5 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ to create this artwork। ਇੱਕ ਪੇਜ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਕ ਦਾ ਹੈਗਾ ਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਈ ਮੈਟ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਫ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਜੱਥਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੋਹਰ ਰੋਡ 'ਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਆਈ ਨੋ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਬੀਇੰਗ। ਹੀ ਵਾਜ਼ ਐਨ ਐਕਸ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਬਟ ਹੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ, ਸੈਲਫਲੈਸ ਸਰਵਿਸ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 550th ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਐਟ ਦ ਰਾਇਲ ਬੈਂਕ ਆਫ ਸਕਾਟਲੈਂਡ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ 2 ਯੰਗ ਕਪਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਮਲਜੀਤ ਐਂਡ ਅਮਨਦੀਪ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੰਕਲ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਿਸਪਲੇ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋਗੇ। ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, 3D ਦਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕੁਛ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਡ ਆਈ ਕੇਮ ਟੂ ਨੋ ਦੈਟ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੁੱਡ ਬੀ ਦ ਕੀਨੋਟ ਸਪੀਕਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਬਹਾਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲਾਂਗੇ। ਹੀ ਇਜ਼ ਦੀ ਓਨਲੀ ਸਿੱਖ ਟੂ ਹੈਵ ਬੀਨ ਨਾਈਟਡ ਬਾਏ ਦ ਪੋਪ ਫॉर ਹਿਜ਼ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਔਨ ਇੰਟਰਫੇਥ ਹਾਰਮਨੀ। ਸੋ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਾਕ ਵਗੈਰਾ ਖਤਮ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਸਟੈਂਡ 'ਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਵਿਦ ਮਾਈ 3D ਪੋਸਟਰ, ਅਤੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੁੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੈਂ ਪਲਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਔਨ ਸਿੱਖ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ, ਅਤੇ ਦ ਸਿੰਘ ਟਵਿਨਸ ਆਰ ਔਨ ਬੋਰਡ ਟੂ ਡੂ ਦੀ ਆਰਟ ਵਰਕ। ਅਤੇ ਆਈ ਸੈਡ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੁੱਡ ਯੂ ਲਾਈਕ ਟੂ ਬੀ ਆਰ ਪੇਟਰਨ ਐਂਡ ਗਾਈਡ, ਐਂਡ ਹੀ ਡਿਡਨਟ ਹੈਜ਼ੀਟੇਟ ਅ ਸੈਕਿੰਡ, ਹੀ ਸੈਡ ਵਾਈ ਨੋਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 2-3 ਹਫ਼ਤੇ ਹੋਰ ਲੰਘ ਗਏ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਫ਼ੋਨ ਕਾਲ ਆਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੁੱਡ ਲਾਈਕ ਟੂ ਸੀ ਯੋਰ ਡਰਾਫਟ। ਸੋ ਮੈਂ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਡਰਾਫਟ ਵਗੈਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਕੈਰੀ ਔਨ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੋਈ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵਗੈਰਾ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਕਰ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ, ਆਪੇ ਕਰੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਆਈ ਵੈਂਟ ਬੈਕ, ਅਤੇ ਫਿਰ 2 ਕੁ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਫਸਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇੱਕ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਨ ਆ ਗਈ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਫਾਈਲ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਸੋ ਮੈਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਵੀ ਹੈਡ ਅ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਫॉर ਅਬਾਊਟ 2 hours, ਕਿਉਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਵੀ ਡਿਸਕਸਡ। ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਆਫ ਇਟ ਹੀ ਗੇਵ ਮੀ ਅ ਬੈਗ, ਹੀ ਸੈਡ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਆਈ ਵੋਂਟ ਰਿਵੀਲ ਦ ਅਮਾਊਂਟ, ਬਟ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਅ ਬਿਗ ਅਮਾਊਂਟ that ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ had given for me। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨਲ ਸੇਵਿੰਗ 'ਚ ਹੋਏਗੀ, ਹੀ ਵਿਲ ਨੈਵਰ ਟੱਚ ਦ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮਨੀ। ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਦੈਟ, ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ himself wrote out another check for £5,000। So ਦੇਖੋ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ, and then ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ introduced me to a lovely lady called ਗੋਪਿੰਦਰ ਕੌਰ। ਗੋਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰੇਗੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ,
ਬਟ ਵੈਨ ਵੀ ਸਟਾਰਟਡ ਐਕਸਚੇਂਜਿੰਗ ਨੋਟਸ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਭੁਪਿੰਦਰ ਦੀ ਇੰਨੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਲਿਖੇਂਗੀ ਮੇਨ ਕਮੈਂਟਰੀ, ਮੈਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਆਈ ਡੂ ਸਮ ਰਿਸਰਚ, ਆਈ ਲੁੱਕ ਐਟ ਯੋਰ ਥਿੰਗ ਐਂਡ ਫਾਈਨਲ decision is ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ would look at the whole thing and say ਕਿ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। What's your main goal? What you try to achieve through writing the books? ਸੋ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਡੂ ਇਜ਼ ਕਿ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾਏ ਸਕੂਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੁੱਕਸ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲਿਜਾਈਆਂ ਜਾਣ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ, so that we teach spirituality in a way that is not orthodox. ਸੋ ਅਸੀਂ ਅੱਛੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰੀਏ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ। Paji, finally, what's your message to people who are watching this? My message to people is very simple. ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ups and downs ਆਉਣਗੇ ਹੀ ਆਉਣਗੇ. There is no doubt about that. And we are carrying forward some of our previous lifetimes ਸੰਸਕਾਰ also. ਤੇ ਇਸ ਸੰਸਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੰਸਕਾਰ ਅੱਛੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਡਿਪਾਰਚਰ ਟਾਈਮ ਆਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਗੋ ਇਨਟੂ ਅ ਬੈਟਰ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ। ਐਂਡ ਯੂ ਨੋ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਨੋ ਹੈਵਨ ਐਂਡ ਹੈਲ ਅਪ ਦੇਅਰ। ਹੈਵਨ ਐਂਡ ਹੈਲ ਅਸੀਂ ਆਪ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਥਰੂ ਆਰ ਥਾਟ, ਵਰਡਸ ਐਂਡ ਡੀਡਸ। ਸੋ ਇਹ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਕਰੀਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਇਹ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਮੈਂ, ਤੇ ਦੈਨ ਕਰੈਕਟ ਕਰ ਲਈਏ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗਸ ਹੈਗੇ, ਵੀ ਵਿਲ ਮੇਕ ਮਿਸਟੇਕਸ, ਬਟ ਇਫ ਵੀ ਰੀਅਲਾਈਜ਼ ਦੈਟ ਵੀ ਹੈਵ ਮੇਡ ਅ ਮਿਸਟੇਕ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਰਸ ਕਰੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਦੈਨ ਵੀ ਆਰ ਔਨ ਦ ਰਾਈਟ ਪਾਥ ਆਫ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ। Paji, thank you so much. ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਓਡਬੀ ਵਿਸਾਖੀ ਮੇਲਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਵਾਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਵਾਂਗੇ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਇਵੈਂਟਸ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਨਵੀਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਮਿੱਟੀ ਐਂਡ ਮਾਈਲਸ NRI UK।